Кришны. And we have this choice at every moment. И у нас этот выбор каждое мгновение. But when we come to satsanga, now we are focusing our full attention on this goal of life. That is the purpose. Но когда мы приходим в сатсангу, теперь мы концентрируем все свое внимание именно на этой цели жизни. So, phones off. Поэтому телефоны выключаем. All of our attention Все наше taken внимание. back from everywhere else and put right here, at the lotus feet of Sri Guru. Все свое внимание мы забираем ото всех других мест и концентрируем его именно здесь, у лотосных стоп Шри Гуру. Be fully here, nowhere Будьте else. полностью здесь и нигде больше. To the degree that you are doing this, to that extent Krishna will respond. Чем больше вы это делаете, тем больше Кришна будет отвечать. We want to develop love and affection for Krishna. Мы хотим развивать любовь и привязанность к Кришне. This is our goal. Это наша цель. Krishna Prem. Кришна Према. Prem Pumarto Mahan. The final ultimate goal of every living being. Высшая, конечная цель каждого живого существа. So we will require surrender. И нам на это потребуется предание. And controlling our mind, controlling our senses. Нам потребуется управлять умом и чувствами. Fixing our mind on Krishna, И on the sound of полностью His holy name, концентрировать свой ум на Кришне, на звуке Его святого имени и на Его чистых преданных. So we begin with Jaya Dhvani. Поэтому мы начинаем с Джая Двани. And we should think of each and every person very carefully as we hear their names. И когда мы будем слышать их имена, мы должны думать о каждой личности очень внимательно. And bow our heads at their lotus feet. И склонять свои головы к их лотосным стопам. Jai Saparikar Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shri Shri Radha Vinod Vihari Jiu Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Gopinath Madan Mohan Jiu Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Shri Madhabai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Jai Mahabhagwat Srila Gaurikishore Das Goswami Maharaj Ki Jai Shri Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Vaishnava Sarvabhaum Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai Shri Gauri Vedanta Charya Baladev Vijabhushan Prabhu Ki Jai Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai Srila Narottam Srinivas Shyamananda Prabhu Trai Ki Jai Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Sada Goswami Prabhu Ki Jai Srila Swarup Damodar Roy Ramanandadi Gaura Parsada Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikoho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Gopa Vardhan Dvara Shavanatmaka Shri Braj Mandala Dham Ki Jai Shyam Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madan Mohan Jiu Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Radha Shyam Sundar Radha Raman Radha Damodar Jiu Ki Jai Shrimati Lalita Vishaka Adi Ashta Sakhi Vrinda Ki Jai Shri Rupa Manjari Rati Manjari Adi Sakhi Vrinda Ki Jai Shrimati Vrinda Devi Ki Jai Shrimati Purnamasi Yoga Maya Devi Ki Jai
Shri Gopishwar Mahadeva ki jai, Sarva Bhishta Pradata Giriraj Govardhan Maharaj ki jai, Grantra Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Jiu ki jai, Shri Jagannath Puri Kshetra Dhama ki jai, Bhakti Vigna Vinashana Shri Nrsimha Deva ki jai, Bhakta Pravra Shri Prahlad Maharaj ki jai, Charo Dham Charo Sampradaya Charo Acharya ki jai, Akramat Raj Shri Chaitanya Mat ki jai, Shri Keshav Ji Gauriya Mat ki jai, Shri Rup Sanatan Gauriya Mat ki jai, Shri Giridhari Gauriya Mat ki jai, Aur Ananya Shakamat Samuha ki jai, Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Shri Vishva Vaishnav Raj Sabha ki jai, Shri Bhuvana Pavana Harinama Samkirtana ki jai, Hare Krishna Maha Mantra ki jai, Sachinandana Gaura Hari ki jai, Shri Nityananda Mahajana ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Samagata Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol, Nitai Gaur Premanande Hari Mangala Charana. Vandeham Shri Guru Shri Jataha Padakamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadukam Parijata Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Radha Sahagana Lalita Shri Vishakhavitamscha Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayaniti Namane Shri Krishna Leela Katane Sudaksham Audarya Madhurya Gunashtriyuktam Varamvarenyam Purusham Mahantam Narayanam Shirashanam Shri Dandinam Bhakta Shiromanim Cha Shri Krishna Padabja Dritaika Hridi Chaitanya Nilamrita Sarasaram Narayanam Tvam Satatam Prabhadim Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Acharya Singharupane Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavayiti Namine Ati Martya Chandraya Svashitanam Chapaline Jiva Dukke Sadartaya Shri Nama Premadayane Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namane Shivarsavadami Devi Dayataya Kripadaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Pranave Namah Madhurya Ujjvala Premadya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Rupanuga Viruddha Siddhanta Dvanta Harini Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vigrahara Sambudhe Padambujayate Namah
Namo Bhakti Vinodaya Sachidanandamine Gaura Shakti Swarupaya Rupanugavarayate Gaura Bhava Bhumistvam Nirdesha Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathayate Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Trishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radha Kanta Namostute Tapta Vajana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Jayatam Sarto Pangur Mahamandamate Gati Vatsarvasva Padambojo Radha Madano Divyad Vrindaranya Kalpadrumada Shriman Ratnagara Simhasanastam Shri Shri Radha Shila Govinda Deva Krishna Devi Smarami Shriman Rasarasarambi Vamshivata Tatachitaha Karashanvenu Sanayam Gopir Gopinata Shri Estadaha Vrindayai Tulsidevayai Priyai Keshvashucha Krishna Bhakti Prade Devi Sanjavachai Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gurudev Kripa Bindu Diya. This is 1-2. Translation. Перевод. О Гурудев, пролей на меня каплю милости, сделай меня своим слугой и помоги стать смиренней травинки. Дай мне силу, чтобы терпеливо сносить все трудности и избавь от стремления к славе и почестям. Надели меня способностью должным образом почитать каждого, особенно вайшнавов, сообразно их духовному уровню. Тогда я избавлюсь от всех оскорблений и смогу в божестве повторять святое имя. Когда же я удостоюсь Твоей милости, и моя жизнь наконец обретет смысл? Низкий и падший, я лишен всякой силы и разума. Прошу Тебя, возьми мое сердце и сделай его единым с Твоим. Заглядывая себе в сердце, я не нахожу там никаких хороших качеств. Поэтому, кроме Твоей милости, мне не на что более надеяться. Если Ты не будешь милостив ко мне, я буду плакать день и ночь, пока жизнь не оставит меня. Gurudev Akripa Bindu Diya Koroe Dasi Trinapika Atihina Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Dasi Trinapika Adina
Shikshayati Hina Sakala Sahane Golodiya Karo Nijamane Sprihahina 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 Kripa Bindu Diya Karo Edase Napekaya Dina Gurudev Kripa Bindu Diya Karo Edase Napekaya Dina Sakale Sama Korite Shakati Dehonata Jata Jata Sakale Sama Korite Shakati Dehonata Jata Jata Tabe to Gaibo Harinama Sukhe 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 Aparadha Habe Hata Aparadha Habe Hata Gurudev Aparadha Habe Hata Aparadha Habe Hata Gurudev Kripa Bindu Diya Karo Edase Napekaya Dina Gurudev Kripa Bindu Diya Karo Edase Napekaya Dina Kabe Heno Kripa Lobhiya Eja Kritarta Hai Vinata 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 Shakti Buddhihin Ami Atidin Shakti Buddhihin Ami Atidin Shakti Buddhihin Ami Atidin Shakti Buddhihin Ami Atidin Koro More Atmasata Koro More Atmasata Koro More Atmasata Koro More Atmasata Kripa
So when I was singing just now,
Doyal Nitai, Doyal Gaur. Some of you are hearing me saying Jaya Nitai, Jaya Gaur. There's a difference. Когда я только что пел «Доял Нитай» и «Доял Гор», кое-кто из вас слышал, как будто бы я пел «Джая Нитай», «Джая Гор». Но в этом есть разница. Who is hearing Jai Кто слышал «Джай» and responding Jai? и отвечал, подпевал Tell the «Джай»? truth, Но говорите правду. all of you. Все вы. Raise your hands. Поднимайте руки. You were all responding Jai Nitai, Jai Gaur, Вы correct? все же отвечали «Джай Нитай», «Джай Гор». That's what I Правда? was hearing from your side. Вот это я слышал с But вашей you were not hearing стороны. from my side. Но вы не слышали, что пел я. Doyal means merciful. Доял означает милостивый. Merciful Gaur, merciful Nitai. Милостивый Гор, We are, милостивый we are Нитай. appealing to their mercy. Мы взываем к их милости. Jaya means victory to Gaur, victory to Nitai. Джая означает слава Гору, It's a слава completely Нитай. different mood. Это совсем другое настроение. This song, we're praying for a drop of mercy. В этой песне мы молимся о капле Gurudev милости. Kripa Bindu Diya. Korode Dase. Please give to this servant one drop of mercy. Гурудев, пожалуйста, дай этому слуге хоть капельку милости. So, and then we are saying, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudev. И затем мы говорим Джай Прабхупад, Джай Гурудев. But then when we say Jaya Nitai, Jaya Gaur, we don't say Jaya. We say Doyal Nitai, Doyal Gaur. Но затем мы говорим не Джай, а Доял Нитай, Доял Гор. So everyone say Doyal. Повторите все, Doyal. Доял. Doyal Nitai, Doyal Gaur, Doyal Nitai, Doyal Gaur. Doyal Nitai, Doyal Gaur, Doyal Nitai, Doyal Gaur. Now you're the first devotees in Russia to learn this. Вот теперь вы первые преданные в России, которые будут уметь это петь. I've been planning to explain this, but I haven't gotten around to it because we're always in the middle of the kirtan. Я не собирался даже это объяснять, но мне пришлось. So, this song, Gurudev Kripa Bindu Diya. Who likes this song? Кому нравится эта песня? Why do you like this А song? почему вам она нравится? Yesterday, what was her name? She told very Ananda Ananga Mohini. She told very nicely why she liked the song Jiv Jago. Вчера вот Ананга Махини очень хорошо рассказывала, почему ей нравится песня Джив So Джагу. today you can tell me what you like about this song. Поэтому сегодня можете рассказать мне, что вам нравится в этой песне. I'll give you 10 seconds. Я вам дам 10 секунд. Но в этом баджане есть настроение Шаранагати, то есть предание Гурудеву. Because in this bhajan he feels the mood of Sharanagati, surrender to Gurudev. Мне это нравится. Is that a good mood? Это хорошее настроение. Есть. Why is it good? А почему оно хорошее? Потому что Гурудев преисполнен нектара бхакти расы, поэтому надо просить, чтобы он пролил милость на нас. Because Gurudev is filled with nectar of Bhakti Rasa, so that we should ask his mercy. Induleka? Потому что этот баджан про меня, когда поем последний, говорю, что заглядываю в себе сердце, не нахожу ничего хорошего, я только молю о милости. Поэтому это соответствует нашему положению. И это то, о чем остается молиться. Обращаюсь к Шри Гурудеву о его милости. You tell. Да. И еще когда просто то, что особенно отзывается на мое сердце, когда мы просим Гурудева о силе переносить все трудности. Because in the last
Words there it is said that I look in my own heart and I cannot see anything good there. So the only thing I can ask Gurudev for mercy. And also it is... and also we pray to Gurudev to give us power to tolerate all difficulties. So that what? Чтобы что? Tabe to gaivo harinama suke aparadha habehata. This is what we want. Вот именно этого мы хотим. This is what we want from our Gurudev. Вот чего мы хотим от Гурудева. His mercy in this way, in this form. Милость именно в такой форме, That we can become Trinadapi Suniche. что мы могли стать Тринадапи That we can Суничами, follow that shloka of Sri Chaitanya Mahaprabhu. чтобы мы могли следовать именно этому стиху Чайтаньи Third Махапрабху, shlok of Sikshastakam. третьему стиху Шикшаштаки. And by being able to follow that, then we will be able to chant Harinam with great happiness, and all of our offenses, they will go away. И когда мы сможем быть такими, как третий стих Шикшаштаки, тогда мы сможем счастливо повторять Харинаму, а все наши оскорбления уйдут. So, this is what we are asking for actually. Именно этого мы на самом деле просим. We want to be successful. Мы хотим преуспеть. Which success is that? Но какой это успех? Shuddhanam. This is our success. Вот это наш успех. Шудданама. Shuddhanam. That means the pure name of Krishna. Чистое имя Кришны. This is the measure of our success in our bhakti. Это мерило нашего успеха в бхакти. When one day, with full realization of Krishna and Krishna's name being completely non-different, we can chant Harinam and taste the highest bliss and ecstasy. Чтобы однажды с полным осознанием Кришны и Его святого имени, полностью не отличные от Него, мы могли повторять имя Кришны в полном блаженстве. And this is why Gurudev has given us Harinam. И именно для этого Гурудев дал нам Харинаму. He has given to us this holy name of Krishna, and he has told us, now you should chant this name of Krishna with full faith, with full surrender, and you should develop your love for Krishna. Он дал нам это имя Кришны и сказал нам, теперь ты должен повторять это имя Кришны с полной верой, полным преданием. And in order to do that, it will be necessary for us to completely surrender to the lotus feet of our Gurudev and beg for a drop of his mercy. А чтобы мы могли это сделать, нам будет необходимо полностью предаться лотосным стопам нашего Гурудева и молить его о милости, о капле милости. Without this, we can never chant Shuddhanam, Без этого мы никогда не сможем повторять Шудданаму. because we cannot follow the first instruction of Mahaprabhu, Trinadapi Sunichena. Потому что мы не можем следовать первому наставлению Махапрабху, Тринадапи Суничина. To become more, feel ourselves more insignificant than a piece of straw. Чувствовать себя незначительнее соломинки. Trinapeka Patihim. Without surrendering to Sri Guru and becoming his most loyal and humble servant, it will never be possible to become Trinadapi Sunich. Если мы не предадимся лотосным стопам нашего гуру, если мы не станем его самым верным
и смиренным слугой, мы никогда не сможем стать Тринада Писунич. Do you know that in the list of 64 principles of bhakti, given by Srila Rupa Goswami in Bhakti-rasamrita Sindhu, the first one is Guru Pada Ashraya. Знаете ли вы, что в списке 64 качеств бхакти, которые перечислил Шрила Рупа Госвами Бхакти-расамрита Синду, первым идет Гуру Пада Ашрая. Ashraya means shelter. Ашрая значит прибежище. Pribhyejish. This Ashraya means that his lotus feet are my complete shelter of my whole life breath, my whole existence. Ашрая означает, что его лотосные стопы – это мое полное прибежище до последнего вздоха. Это смысл всего моего существования. Tanmayayato buddha abhajetam bhaktyayika yesham gurudeva tatma. To have one pointed bhakti to Sri Guru and realizing, oh, my Gurudev is my life and my soul. Gurudeva tatma. Обладать исключительной бхакти к Шри Гуру, осознавая, что Гурудев – это моя жизнь, моя душа, Гурудева Татма. There's a nice book of Srila Gurudev's lecture on this verse, Gurudeva Tatma. Есть очень хорошая книга, когда Шрила Гурудев объяснял этот стих, Гурудева Татма. Шри Гуру сама моя жизнь по-русски. So, Trinapekayatihin. This is the first instruction of Chaitanya Mahaprabhu. How to chant the holy names. Это первое наставление Шри Чайтаньи Махапрабху, как повторять святые имена. How to chant them purely. Как их повторять чисто. He says, Kirtaniya Sada Hari. That means always doing kirtan of Hari's names. Он говорит киртания сада Хари, то есть всегда повторять киртан имен Хари. Unless someone is realizing that Krishna and Krishna Nam are identical, then it will not be possible to do constant kirtan of the name of Hari. И до тех пор, пока человек не осознает, что Кришна и его имя не отличны друг от друга, он не сможет постоянно совершать их киртан. But if we realize that we are the most insignificant servant of our beloved Gurudev, and we surrender to his lotus feet in our heart, then he will empower us to be able to chant the pure name of Krishna. Но если мы осознаем, что мы самые незначительные слуги Гурудева, тогда он даст нам силу, чтобы чисто повторять святые имена Кришны. Sakala sahane baldiya karo. So this means, bala means spiritual strength. Бала означает духовная сила. Duhovnaya sila you cannot get without being able to tolerate all situations of life. Вы не можете получить духовную силу, если вы не способны терпеть все ситуации в жизни. Sakala sahani. That means being able to tolerate all situations. Sakala means all. Сакала сахана, то есть быть способным терпеть все возможные ситуации. Сакала означает все. So Chaitanya Mahaprabhu instructed Tadarapi Sahishnana, to become more tolerant than even a tree. Чайтанья Махапрабху дал наставление Тарора Пи Сахишнана, то есть стать терпимее дерева.
without being humble and feeling insignificant like a blade of grass, it is not possible to become more tolerant than a tree. Если мы не станем смиренными, если мы не будем чувствовать себя незначительнее от травинки, мы не сможем стать терпеливее дерева. The ability to tolerate, it follows the first quality. Способность терпеть следует за первым качеством. When we have our false ego pinched, you know what that means? Когда False ego наше pinched. ложное эго все время прокалывают, We all know what that means. мы все знаем, что это значит. Our false ego has been pinched. Когда нас за живое задевают по нашему ложному эго, So immediately, we become very intolerant. мы тут же становимся совсем нетерпимыми. Immediately, we want revenge. Мы тут же хотим отомстить, We feel resentment мы обижаемся, because our false ego has been pinched. потому что наше ложное эго задели за живое. Someone has trampled on us. Кто-то наступил на нас. But if someone wants to chant Shuddhanam, then they have to become humble like a blade of grass. Но если кто-то хочет повторять Шудданам, он должен будет стать смиреннее травинки. That is only possible if someone takes full shelter of the lotus feet of Sri Krishna's pure devotee. И это будет возможно только тогда, когда человек примет полное прибежище у лотосных стоп чистого преданного Господа. Because they will remove this covering of false ego. Потому что чистые преданные избавят нас от этой оболочки ложного эго. They will also pierce through these coverings so that we can really understand our true insignificance. Они проникнут через все эти оболочки, чтобы мы могли поистине понять собственную незначительность. Nijamane sprihahin. This means that we will not have any kind of false vanity. У нас не будет никакого ложного тщеславия. Like Mahaprabhu is telling, Amanina manadena. Как Махапрабху говорит, аманина манадена. Amanina means not expecting any kind of honor or respect to be shown to us. Аманина означает не ожидать никакого почтения или уважения по отношению к нам самим. And sakale saman korite shakati dehana jata jata. How to honor all living entities in whatever species of life that they may be. How to give them appropriate respect according to their level. А затем научиться почитать все живые существа, независимо на каком уровне развития они находятся. Как почитать их в соответствии с их уровнем. So here Bhaktivinoda Thakur has prayed for these 4 qualities, for Guru to bestow these 4 qualities. И здесь Бхактивинода Такур молится Гурудеву, чтобы тот пролил именно эти 4 качества, As Mahaprabhu has told. как завещал Махапрабху. And then he says, Oh, tabi to gaibo harinam suke aparad habihata. Then when I have these qualities, and then when I chant Harinam, I will taste the highest bliss, and then all of my offenses, they will go away. А затем он говорит, когда у меня будут эти качества, тогда, когда я буду повторять Харинаму, я буду пребывать в полном блаженстве, и оскорбления мои уйдут. Полнам blаженства. Yes. This is by the mercy of Sri Guru.
Это возможно только по милости Шри Гуру. So therefore we should always take shelter and meditate and worship the lotus feet of our beloved Gurudev. Поэтому мы должны всегда принимать прибежище, медитировать и поклоняться на лотосные стопы нашего возлюбленного Гурудева. Then we will be very successful. Тогда мы станем In our очень spiritual life. успешными в духовной жизни. Yes. So he's saying, oh, when will this fortunate day come to me, that I will receive such mercy? Он говорит, когда же для меня настанет этот удачливый день, что я получу такую милость? Krita artha hoi vinata. Then my life will become successful. Тогда моя жизнь станет успешной. But my real situation is that I am devoid of any power, of any intelligence, shakti buddhihin, ami ati deen, I'm very, very fallen. Но мое истинное положение в том, что я лишен всякой силы, всякого разума. Я такой падший. So koromori atmasat. Please take my soul, take me, and make me your very own, O Gurudev. Поэтому, о Гурудев, пожалуйста, возьми меня, возьми мою душу и сделай меня своим. Guru means Krishna. Гуру означает Кришна. Sakshad Hari Tvena. Shri Guru is direct manifestation of Krishna. Шри Гуру — это прямое проявление Кришны. So, when we understand this principle of Guru Tattva, and we make Shri Guru our life and soul, we will be successful in our Harinam Bhajan. И когда мы поймем этот принцип Гуру Татвы, когда мы сделаем Гурудева самой своей жизнью, тогда мы преуспеем в нашем Харинама-бхаджане. So finally, he's saying that I'm looking at myself when I think about what kind of qualification I have. I realize that I really don't have any real true qualification. Kitchenai pai. И, наконец, он говорит, когда я смотрю на себя, думаю о том, какими же качествами я обладаю, я осознаю, что на самом деле никаких настоящих качеств во мне и нет. But your mercy, Tomara Karuna Sar, your mercy is really the essence of my whole existence. Но твоя милость для меня поистине суть всего бытия. And without that mercy, O Gurudev, I have no other alternative than to simply weep and weep. Без этой милости, о Гурудев, мне не остается ничего, кроме как плакать день и ночь. I'm completely helpless Я абсолютно without your беспомощен, mercy. без твоей милости. And if I cannot get your mercy, then I cannot even go on maintaining my life. Если я не смогу получить твоей милости, я даже не смогу больше поддерживать в себе жизнь. Can we realize what a deep prayer that this is? Можем ли мы осознать, насколько это глубокая молитва? This is not just poetic words. Это не просто стихи. These are the true feelings of the heart of Srila Bhaktivinoda Thakur Это истинные чувства сердца Шрилы Бхактивинода toward Thakura his Gurudev. по отношению к его So we Гурудеву. must become like this if we want to be pure Vaishnavas, И мы должны стать такими же, если мы хотим быть чистыми вайшнавами. dedicating our life and soul at the lotus feet of our Gurudev. Мы должны посвятить все свое сердце и душу лотосным стопам нашего Гурудева. And for this, we have to practice. А для этого мы должны практиковать. We have to practice bhakti. Должны практиковать бхакти. This bhakti, it will purify our consciousness, it will purify our heart, and then we will be able to understand how much dependent we are on the mercy of Sri Guru. Потому что бхакти очистит наше сознание и наше сердце. И тогда мы сможем понять, насколько мы зависим от милости Шри Гуру. So all these wonderful meditations are there in these songs. Все эти замечательные медитации заложены здесь, в этой песне. When you're chanting your Harinam Bhajan,
you can also look at these songs, you can read them, you can think about them, meditating on Sri Guru. И когда вы повторяете свой нама-бхаджан, тогда вы можете тоже открывать эти песни, медитировать на них, медитировать на Шри Гуру. Srila Gurudeva ki jai. So now someone can sing a song for Vaishnavas. Теперь кто-нибудь может спеть песню для вайшнавов. I think Indulekha, you like to sing that one song, yes? Думаю, Индулекхе нравится одну песню петь. Ведь правда же? Have you also brought your instruments this time? Вы инструменты с собой не привезли? Yes. Этот. From Astrahan you brought. У меня есть хорошая физгармония, но я ее не принесла, только синтезатор Шамила. Only keyboard. No, that's what I mean. Good, okay. Хорошо. Завтра. Yeah, we will use them after. Мы им попользуемся еще потом. Хорошо. Which song would you like to sing? Охи Вайшнава Тхакур. Okay, very good. That is also by Srila Bhaktivinoda Thakur. Это тоже песня Шрила Бхактивинода Very Тхакура. excellent song. Превосходная песня. Vaishnava Thakura Doya Rasaga Rasa Koruna Kori Diya Pada Chaya Shotaje Amara Tumara Sharanagati. O he Vaishnava Thakura Doya Rasagara Idase Karuna Kori Diyapada Chaya Shodahe Amare Tomara Charana Tori. Harinama Sankirtane
banduriya Deho Krishna nama-bhajani
Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta-vrinda. Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur
Oh,
Hare
Priyadani of Samara ki jai. Hari Bol. Sripad Bhaktivedanta Padmanabha Maharaj ki jai. So she can do one. Damodari can do one little song dance. Can she do without any music? Something short. Just a little song and dance. Like she was doing in Sochi. Как в Сочи. That one night. She was just... Всегда готова. Сейчас нет сердца. Радика. Радочка. Рада? Иди сюда. Ты хочешь рассказать Шамала? Ты Шамала споешь? Давай. Можно 452 больших сборников. Споешь? Скажи, мы хотели, правда, у нее там BVPadmanabha, но в другой раз споем сопровождение, несколько BVPadmanabha еще раз. Сегодня репетицию. Сегодня репетицию. On another days they will do. Да, в другой день можно будет BVPadmanabha. Давай. Живи долго, начинай. Живи долго, Шьяма Лала. Дорогой мальчик Шьяма, твое тело темного цвета, а голова окрашена темным
желтым тюрбаном. Сананда явился в Гакуле, теперь гопи с любовью заботится о нем. Тетушка Сананда уговаривает: Канха, пожалуйста, не плачь. Для Минишамати праздник, поэтому всех угощает джалиби, пури, ладу и малпурами. Колыбель подскрипывает, когда Раджаваси качает ее. Долго жизни тебе, дорогой мальчик, ласково поют они. Дишамала, дишамала, пили-пили, пограли, пограла, дишамала, Хлопать можно? Ну, вы знаете. Okay, very good. Radha, very good dancing, and singing. Очень хорошо пела и Just танцевала, like little Brijvasi, как маленькая Браджаваси, all in love with Krishna. влюбленная в Кришну. Very good. Очень Hare хорошо. So now we can discuss some Krishna Katha. Теперь мы можем обсудить немножко Кришна We can talk Катхи, about Krishna. поговорить о Кришне. But one thing, Ну вот что, don't put the garland on me when I'm going to play Mridanga. не нужно на меня вешать гирлянду, когда я собираюсь Because играть на мриданге, It will break. потому что она точно It порвется. always happens. Это всегда так происходит. So don't until I say my Omagyana Поэтому пока я не prayers, скажу О Магьяна Тимирандася, then you can put on the garland. не нужно вешать гирлянду. Because before that we will be playing the Потому что Mridanga. до этого мы будем играть на мриданге.
And that means А это означает, all your hard work что весь ваш труд will all be wasted. будет впустую. Then I'll have to take all the flowers Мне тогда придется взять все цветы, and I'll have to break all the flowers apart. порвать их все на лепесточки. And then А затем I'll just have to throw them all on мне your heads. просто придется... Харе Jai Gurudev, Jai Prabhupada. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vacharam. Leave it. Leave it. Leave it. Fresh air. No need to close. Oh, it's too much. Too Okay. much. Mukam karoti vachalam pangam langayate girim yat kripa tamaham vande Shri Gurun dinatara vancha kalpaturvascha kripa sindhu devacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo mahabhadanaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya nama gaurati Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastutu Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Vrindai Tulsi Devai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Pradevi Satyavatai Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gauri Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram My Dandavat pranams to my Siksha and Diksha Gurudevs. Я предлагаю свои дандават пранамы моим Шикше и Дикше Гурудевам. Nityalila Pravishtom Vishnupad Shilesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Nityalila Pravishtom Vishnupad Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Nityalila Pravishtom Vishnupad Shri Shila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. I pray for mercy at their lotus feet that I can speak some Harikatha that I have understood from them. У их лотосных стоп я молюсь о милости, чтобы я смог рассказать немного Харикатхи, той самой, которую я понял у них. My Dandavat pranams to the lotus feet of all my Sri Rupanuga Guru Varga. Мои дандават пранамы у лотосных стоп всей моей Шри Рупануга Гуру Вараги. And my Dandavat pranams to all the Vaishnavas and Vaishnavis. И мои дандават пранамы всем Вайшнавам и Вайшнаве. So the Krishna consciousness movement, it is based upon Srimad Bhagavatam. Движение сознания Кришны основано на Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is everything. Шримад Бхагаватам это все. Let me finish my thoughts. The Srimad Bhagavatam is the ultimate description of Bhagavan Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Шримад Бхагаватам это высшее описание высшей личности Бога, Бхагавана Шри Кришны. What are the glories of the Srimad Bhagavatam? Oh, that is stated in the Vedic literatures, and it is stated in the Bhagavatam itself. О славе Шримад Бхагаватам утверждают ведические писания и сама Бхагаватам. Nigamakalpatarora galitam phalam Shukamakadam ritadrava samyutam Pivata Bhagavatam rasamalayam Muhuraho rasikabhu vibhavaka.
the Srimad Bhagavatam, it is the ripened fruit on the tree, the desire tree of Vedic knowledge. Шримад Бхагаватам — это спелый фрукт, спелый плод на древе желаний, ведического знания. Kalpataru means desire tree, a tree that can fulfill your desires. Калпатару — это древо, исполняющее желания. Throughout the whole material existence, all the three planetary systems, every living entity has so many desires that they want to fulfill. По всему материальному творению, во всех планетарных системах, у каждого живого существа есть множество материальных желаний, которые оно хочет исполнить. So Bhagavan, Sri Krishna, who has created everything and placed the living entities within this material world, he has also given the Vedic knowledge by which all of their desires can be fulfilled. И Бхагаван Шри Кришна, который сотворил все сущее, дал также и ведическое знание, с помощью которого все желания живых существ могут быть исполнены. Basically, for human society, there are what is called Chaturvarga, the pathway of fulfilling 4 desires. И в целом для человеческого общества дается тот путь, который называется Чатурварга, то есть путь исполнения 4 желаний. Dharma, Artha, Kama, and Moksha. If you go anywhere in this world, you will see that everyone is simply pursuing one of these 4. Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Куда бы вы ни направились в этом мире, вы увидите, что каждое живое существо пытается достичь одного из этих 4. You can analyze for yourself any place in the world, any human society. They're all very busy, very, very busy with these 4 different activities. Вы можете сами проанализировать и посмотреть в любом уголке мира, в любом человеческом обществе. Все очень заняты, пытаясь достичь что-то одно из этих 4. What are they? И что же это такое? Dharma. What is dharma? Что такое дхарма? Выполнение своих обязанностей. To follow your duties. Which duties? Каких обязанностей? В соответствии с Писаниями. According to scriptures. But there are so many people who don't follow scripture. Но так Does that много mean they're not людей, doing any dharma? так много людей не следуют Писаниям. Значит ли это, что они не следуют никакой дхарме? Нет. Положение в обществе, может быть. Your situation, your position in society. What is dharma? Что такое дхарма? Служение. Вечная природа. Или вечная природа, да. Eternal nature of the soul. But in the context of this material world, everyone is trying to perform dharma so that they can obtain artha. В контексте материального мира все пытаются выполнять дхарму, чтобы обрести артху. So everyone's very busy, we see. We go into any city, we go to any village, anywhere. Humans are all very, very busy. Just like even down to the insects, the ants, they're very busy. They're always moving here and there, doing so many things. И повсюду мы можем видеть, куда бы мы ни поехали, в какой бы город или деревню мы ни попали, мы видим, что все очень заняты, все люди очень заняты. И даже муравьи, посмотрите, они тоже очень заняты. Все время делают много всего. So the children, the parents, the relatives, all of society, they're all busy doing various different types of dharma. Дети, родители, общество, все заняты, выполняя различные виды дхармы. What is the dharma of the children? Какова дхарма детей? Учиться, играть, To be obedient, играть, расти. Расти. Go to school, ходить в школу, to learn. изучать что-то.
So they have their dharma. У них есть их If you дхарма. go any place in the world, you will find the children are doing this. Какое бы место в мире вы ни попали, вы везде увидите, что дети где-то делают. What are the dharma of the parents? А какова дхарма родителей? Расти детей, заботиться о них. To raise the children, to take care about them. How? Каким образом? Feed them. Воспитывать, давать воспитание, кормить. To teach them, to feed them. How do they get the food? А как они получают пищу? Earn money. Работают. To work. Работая. They have to do some work. Им нужно какую-то работу делать. What other duties the А parents какие have? еще есть обязанности у родителей? Наказывать. Chastise children. Okay, discipline them. Mhm. Мгм. Приучать к дисциплине. Давать сознание Богу. To raise in God consciousness. Yes. What about the relatives? А что насчет родственников? Everyone has relatives. Vimal says the dharma of relatives just to bring you headache. Maybe, maybe not. Может быть да, может быть нет. But in human society, everyone has relatives. Но в человеческом обществе у всех есть родственники. And we have many duties. И у нас есть много обязанностей. Some duties to our parents, Мы что-то должны родителям, своим бабушкам, дедушкам, brothers, sisters, братьям, aunts, uncles. сестрам, дядям и тетям. So these are different dharmas. Это все разные виды дхармы. So everyone is very busy performing their different dharmas so that they can get artha. Поэтому все очень заняты, выполняя все различные дхармы, чтобы обрести артху. Now, sometimes we think of dharma in terms of religiosity or religion. Иногда мы думаем о дхарме в терминах религиозности или религии. But people that have no religious faith or belief, they're still doing various duties. Но люди, у которых нет веры в Бога или которые не причисляют в себя никакой религии, все равно они выполняют разнообразные обязанности. And they're thinking that by doing these duties, they will get artha, economic benefits. И они думают, что выполняя эти различные обязанности, они обретут артху, то есть материальное экономическое процветание. Everyone is pursuing this. Все хотят этого достичь. Because without artha, then you cannot get kama. Потому что без артхи ты не можешь получить каму. What is kam? Что такое кама? Наслаждение, чувственное удовольствие. Sensual pleasure. It means fulfilling your needs of your body, your mind. Удовлетворение. Удовлетворять потребности своего тела и ума. Everyone requires enjoyment of their senses. Все требуют наслаждения своих чувств. Enjoyment and peacefulness of the mind. Наслаждения и спокойствия ума. And there are so many ways through which that calm can be obtained. И есть много способов, которыми можно обрести эту каму. Mostly in human society, at a certain period of their life, they will want to find a suitable partner as a mate, as a marriage partner, and through that then they try to fulfill their calm, their desires of their senses. Чаще всего в человеческом обществе люди пытаются найти себе подходящего спутника жизни и уже через это удовлетворять все свои желания и потребности каму. Now, within that calm, those desires, there are also higher needs than just the sensual needs. Но среди этих потребностей и желаний есть также более высшие потребности, нежели просто удовлетворение чувств. Because human beings, they're not just animal
they need more than just the fulfillment of our bodily, physical senses. They also need something higher for their mental existence, the mental world. They need fulfillment there. Потому что люди — это не просто животные, которым достаточно всего лишь удовлетворять физические потребности чувств. А им нужно что-то более высшее, что будет удовлетворять ментальные потребности. So the Vedic system was perfectly arranged, the Vedic civilization and the Vedic knowledge, to completely fulfill all of these needs, all of these desires properly. Ведическая система, ведическая цивилизация была устроена совершенным образом для того, чтобы полностью удовлетворять все эти потребности и желания. At the very beginning of our universe, the Supreme Lord imparted all Vedic knowledge into the heart of Brahmaji. And this knowledge would be given down all throughout all the planetary systems, to all levels of human society, demigod society, so they can fulfill their desires. В самом начале сотворения Вселенной Господь вложил все это знание в сердце Брамаджи, и тот потом передал это по всем планетарным системам, по всем уровням общества, как человеческого общества, так и общества полубогов, чтобы все могли удовлетворять свои желания. But we see that in human society, all of these three levels, dharma, artha, and kama, it is not sufficient. It is not the end of the existence of the human being. Но мы видим, что в любом человеческом обществе недостаточно только этих трех составляющих: дхарма, артха, кама, потому что все чувствуют, что есть что-то еще, что это еще не венец. Because there is another dimension of need, very, very deeply felt need within the human soul for something that is the ultimate attainment, the ultimate fulfillment of life. Потому что в самой глубине человек ощущает более глубокую, более укорененную в нем потребность чего-то высшего, высшего достижения его жизни. And what is that? И что это такое? Moksha. Moksha. Liberation Освобождение from this material world из материального of мира, birth and death, рождения и смертей, to become free from this endless cycle. освободиться из этого бесконечного цикла. This is called moksha, Это называется мокша. and that completes this cycle of human existence. И это завершает цикл человеческого бытия. Without moksha, there is no success whatsoever in a human being's life. Без мокши человеческая жизнь не может считаться успешной. It is just polished animal existence. Тогда это будет лишь слегка отполированная жизнь животного. No matter how highly polished it becomes in terms of art, literature, poetry, music, drama, and all the finer aesthetics of human existence, no matter how polished it becomes or advanced it becomes, it is completely failure if moksha is not attained. И неважно, пусть это даже будет сильно отполированная жизнь животного, если смотреть на всю литературу, искусство, музыку, культуру, пусть даже все это будет достигать самых высших высот. Если нет мокши в конце всего этого, то вся эта культура, вся эта жизнь просто неудача. So we have to remember always that the human body, it's given after a very long time in this material universe.
And it's only meant for one purpose, to obtain moksha. И мы должны помнить всегда о том, что человеческое тело обретается после миллионов других жизней в этой материальной вселенной, и что оно дается только с одной единственной целью – обрести мокшу. But in Kali Yuga, none of the leaders of human society are taking responsibility for the general citizens, a mass of people, to provide this for them, the perfection of their life, moksha. Но в Кали-югу ни один из лидеров человеческого общества не берет на себя ответственность за рядовых граждан, чтобы обеспечивать им это совершенство человеческой жизни, мокшу. Simply they want to exploit the human beings so that more and more material sense gratification can be gotten. Они просто хотят эксплуатировать людей для того, чтобы получать для себя все больше и больше материального удовлетворения чувств. And they support atheistic, scientific civilization. Поэтому они поддерживают научную, атеистичную цивилизацию. They pass laws. You cannot teach religion in the schools. You only can teach atheistic Darwin theory of evolution. И принимают законы, что в школах нельзя учить религии, а можно учить только атеистичной теории эволюции Дарвина. In Vedic culture, Vedic civilization, responsibility is there on the king, on the leader, to follow the brahmanas, who are the intelligent class, that have true knowledge of the purpose of life, and they disseminate this knowledge down into the human society on all levels. В ведической цивилизации это обязанность царей, лидеров общества, следовать браманам, интеллигенции, которая обладает всем знанием о правильном мироустройстве и которая передает это знание всем классам общества. Because the mass of people, they're innocent and ignorant, like children. Потому что основная масса людей невинна и невежественна, как дети. And children should not be exploited. They should be protected. А детей нужно не эксплуатировать, а защищать. They should be provided with what their needs are. И нужно обеспечивать всем необходимым. So the Vedic king was a Rajarshi, a saintly king. He understood the purpose of human existence, and he enforced very strongly that all levels of human society would be advancing spiritually toward this ultimate goal of life. Поэтому цари в ведические времена называли Раджа-риши, потому что они были святыми царями, которые полностью понимали дхарму и обеспечивали ее выполнение на всех слоях человеческого общества, чтобы все могли развиваться по направлению к этой высшей цели человеческой жизни, мокше. So all members of the society of the kings, turn off phone. Whose phone? Выключите телефон, пожалуйста. All members of the human society under the king, they were all advancing spiritually. Поэтому под руководством такого царя все члены общества развивались духовно. And their hearts were very satisfied and happy. Поэтому их сердца были всегда удовлетворены и счастливы. Because materially they had whatever was required for a very peaceful, very comfortable life. Потому что с материальной точки зрения у них было все необходимое для спокойной и сытой жизни. They were all engaging their work, their energy, according to their qualities, according to their nature. Они все тратили свою энергию в соответствии со своими качествами и характерами. There was no scarcity of anything. Не было ни в чем недостатка. The whole Earth planet was also responding during the Vedic kings that gold, precious metals, they would simply push up on the surface. No need to dig down.
all necessities were provided by the earth planet, by the demigods, everything. Сама планета Земля в те времена отвечала, расцветая под правлением таких царей. Не нужно было рыть глубокие шахты. Все золото и драгоценные металлы просто сами пробивались сквозь поверхность Земли. И таким было положение дел на планете в те времена. There were so many, millions and millions of cows, full milk bags, dripping milk everywhere. Повсюду ходили миллионы коров, чье вымя всегда было полным молока, и молоко капало на землю. Not one cow would be killed, ever. Никогда не убивали ни одну корову. They were also citizens of the king. He also was responsible for them. Потому что животные тоже были подданными царя. Царь отвечал и за них. So the Vedic civilization could provide the needs and fulfill the desires of all human beings. Таким образом, ведическая цивилизация могла выполнять желания и обеспечивать всех людей всем необходимым. But in Kali Yuga, all of this degraded more and more. Но в Кали-югу все это деградирует все больше и больше. So therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna, very mercifully, he appeared in this world 500 years ago to inaugurate the Sankirtan movement through which all the living entities would be able to attain perfect happiness and perfect satisfaction. Поэтому 500 лет назад очень милостиво на планете появился Шри Чайтанья Махапрабху для того, чтобы возвестить начало движения Харинама Санкиртаны, которое может привести людей к совершенству в эту эпоху. And any condition of the human being in any part of the world, if they would take up this chanting of the holy names of Krishna, then immediately their life would become purified. They would feel satisfaction on the highest level. И если люди будут принимать это движение Харинама Санкиртаны, в какой бы ситуации они не были, в каком бы уголке мира они ни жили, они немедленно будут чувствовать удовлетворение всех своих потребностей, и их жизнь будет очищаться. So, within the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu, there is this complete faith in the absolute Lord Sri Krishna's mercy. Поэтому в движении Шри Кришны Чайтанья Махапрабху есть эта вера в абсолютную милость Верховного Господа. Even though we're surrounded by all these atheistic elements, so many contaminating consciousness within the human society, but by chanting the holy names of Krishna, by following the process given by Chaitanya Mahaprabhu, any person can become like vaccinated, like protected and purified from the influence of this very heavy Kali Yuga Mayak atmosphere. Даже несмотря на то, что со всех сторон нас окружает атеизм и оскверненное сознание других людей, тем не менее, любой, кто в нашу эпоху примет этот путь воспевания святых имен Шри Кришны, получит прививку против тяжелого влияния Майи. So when Gauranga Mahaprabhu appeared in this world, the holy name of Krishna also descended with him. Когда в этом мире появился Гауранга Махапрабху, с ним же низошло и святое имя Шри Кришны. In the Kali Yuga, the holy name of Krishna is the avatar of the Supreme Lord. В Кали-югу святое имя Шри Кришны – это аватара Верховного Господа. So, if someone takes up this chanting of the holy names, then they are completely accepted by Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, and immediately protection comes to them. И если кто-то принимает в свою жизнь воспевание святых имен, тогда Шри Чайтанья Махапрабху и Господь Нитьянанда
принимают его за своего, и тогда начинают защищать его. But Mahaprabhu did not come to give only the attainment of Dharma, Artha, Kama and Moksha. He came to give something much greater than that. Но Махапрабху пришел не только для того, чтобы дать людям обрести дхарму, артху, каму и мокшу. Он пришел для того, чтобы дать что-то гораздо более ценное. Chaitanya Mahaprabhu announced to the whole world that the fifth goal of human society and the ultimate goal of human society is called prema. Чайтанья Махапрабху возвестил всему миру, что пятая и высшая цель человеческого общества называется према. Transcendental love for Krishna is the highest attainment of the human soul. Трансцендентная любовь к Кришне – это высшее достижение души. He said, Prem Pumarto Mahan. Он говорил, према пумартхо махан. Prem is the Pumartha Mahan, the greatest attainment for the human being. Према – это пум-артха, то есть высшее достижение человеческого You существа. can learn these three words. Вы можете выучить 3 слова. Prem, Прем, everyone repeat. повторяйте. Прем. Prem, Прем, Pumarto, пумартхо, Mahan. махан. Prem, Прем. Pumarto, Пумарто. Mahan. Махан. Prem, Pumarto, Mahan. Прем. Пумарто. Махан. Prem, Pumarto, Mahan. Прем. Пумарто. Махан. Prem, Pumarto, Mahan. Прем. Пумарто. Махан. Tell. Prem, Прем. Пумарто. Махан. Прем Пумарта Махан. Прем Пумарта Махан. Прям Пумарта Махан. Прем Пумарт Махан. Прем Пумарта Махан. Прем Пумарта Махан. Ты заложишься? Прям Пумарта Махан. Прем Пумарта Махан. Прем Пумарта Махан. Прем Пумарта Махан. Прем Пумарта Махан. Гуран, Хорошо. Прем Пумарта Махан. Повторите. So who told this? Кто это сказал? Махапрабху. Who? Кто? Махапрабху. Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu told this. Чайтанья Махапрабху He это announced сказал. this. Он возвестил это. That Prem is the ultimate perfection, the greatest attainment of the human being. Что према – это высшее совершенство, величайшее достижение человеческого существа. Not only moksha, Не просто мокша, but this is beyond moksha. а куда выше. He came to bring the living entities to the spiritual world. Он пришел, чтобы привести живые существа в духовный мир. And not just to the Vaikuntha planets И of the не spiritual просто world. на планеты Вайкунха, The духовного Vaikuntha мира. planets are millions and millions of times superior to any planet within this universe. Планеты Вайкунх в миллионы раз выше, чем любые планеты этой Вселенной. But Mahaprabhu did not come to bring the living entities there. Но Махапрабху пришел не для того, чтобы вести живые существа He did туда. not come to give Vaikuntha Prem for Lord Narayan. Он пришел не для того, чтобы давать Вайкунха прему Господу But Нараяне. Mahaprabhu is Sri Krishna himself, combined with the golden color and mood of Srimati Radharani. Но Махапрабху это сам Шри Кришна, объединенный с настроением золотистым цветом Шримати Радарани. So he descended directly from Goloka Vrindavan, the highest planet in the material universe. Он не шел непосредственно с Галоки Вриндавана, высочайшей планеты в духовной вселенной. Highest planet. There is nothing beyond Goloka Vrindavan. Нет ничего выше Галоки It is the Вриндавана. highest place of all rasa. Это высшее место всей It is расы. the highest place of prem, Это высшее место Braj премы. prem. Враджа And према. in Braj prem, Gopi prem, А среди the Враджа премы, highest Гопи highest према. attainment that any living entity can attain.
Это высочайшее достижение, о котором только может помыслить живое существо. And Mahaprabhu transported this prem to this world to give it to all the jivas. Перенес эту прему в этот мир, чтобы раздать ее всем живым существам. That is why he is called Mahavadanya Avatar. Именно поэтому его называют Махаваданья Because he came Аватара. to give what no one has given in the entire day of Brahma. Потому что он пришел давать то, что никто никогда не давал за целый день Брамы. More than 8.5 billion years. Более чем за 8,5 миллиардов лет. This prem from Goloka Vrindavan was not available. Все эти годы эта према с Галоки Бриндавана была No other avatar недоступна. brought this. Ни одна аватара не приносила ее сюда. Only Gauranga Mahaprabhu came to give this. Только Гауранга Махапрабху пришел это раздавать. And he said, Pancham Purushartha. This is the fifth goal of the human being. И он говорил, что это пятая цель человеческого бытия, Панча Пурушартха. It is beyond all the other four goals, Dharma, Artha, Kam, Moksha. Она намного превышает все остальные 4 цели, Дхарму, Артху, Каму и Мокшу. So in this way, Mahaprabhu announced to everyone, Prem, Pumarto, Mahan. И поэтому Махапрабху возвестил всем и каждому Прем, Пумартху, Махан. And Srimad Bhagavatam, revealing who is the incarnation in Kali Yuga. И Шримад Бхагаватам в 11-й песне открывает, кто же является инкарнацией в Кали-югу. Krishna Varnam Tisa Krishnam Sangopangastra Parshadam Jagyai Samkirtana Prayayar Yajantihi Sumedasha. He will always be chanting Krishna, Krishna. Он That всегда is his будет symptom. повторять Кришна, Кришна. incarnation Это признак of этой Kali Yuga. инкарнации в He Кали-югу. will be always chanting Он Krishna, будет Krishna всегда Varnam, повторять Кришна, Tvisha Кришна Krishnam, Варнам, and he will be golden color. Твиша Кришнам, и он будет золотистого цвета. Sango Pangashtra Parshadam, he will be accompanied by his personal expansions, all of his associates and his weapons. Сангу Пангаштра Паршадам, его будут сопровождать все его личные экспансии, его спутники и его оружие. Jagyai Samkirtana Prayar Yajantihi. Those persons who are very, very fortunate, very intelligent, they will worship this Lord who is always performing Sankirtan Jagya. И самые разумные люди будут поклоняться этому Господу, который всегда совершает Санкиртана Ягью. Yajantihi Sumedhasha. Those who worship him through the performance of Sankirtan Yagya, they are very, very intelligent. Sumedhasha. И те, кто поклоняется ему через совершение Санкиртана Яги, очень-очень разумны, Сумедаша. So 5,000 years ago, Srimad Bhagavatam explained this so directly, that in this age of Kali, the chanting of the holy names, it is the topmost dharma. И 5000 лет назад это было сказано прямо в Шримад Бхагаватам, что в эту Кали-югу это будет самая высшая дхарма. Kalair doshanidhe rajan, astiheko mahadguna, kirtanad eva krishnasya, mukta sangha parambrajet. One of the final verses of the entire Srimad Bhagavatam. Это один из последних стихов всей Шримад Бхагаватам. O King Parikshit, this Kali Yuga, it is like an ocean of faults. So many faults, so many problems. О, царь Парикшит, Кали-юга подобна океану недостатков. Так много недостатков, так много проблем. Kaler doshanidhe. Doshanidhe means ocean of fault. Калер доша нитхе. Доша нитхе означает океан недостатков. Astiheko mahadguna. But there is one supreme good quality in Kali Yuga. Но есть одно высшее качество в Кали-югу. Kirtanad eva krishnasya. If someone does kirtan of the holy names of Krishna, Если кто-то будет совершать киртан святых имен Кришны, mukta sangha
param brajet. They will be completely freed from all this contaminating elements of Kali Yuga and param brajet. They will go to the supreme abode of the Supreme Lord Sri Krishna. Они будут полностью освобождены от всего этого оскверняющего влияния Кали-юги и Парамбраджет. Они отправятся в высшую обитель Шри Кришны. So those who are sumedhasha, intelligent, that will be their symptom. Поэтому те, кто является сумедаша, разумными, будут обладать именно этим признаком. Anyone who comes to this Krishna consciousness movement of Chaitanya Mahaprabhu, they are very intelligent in human society. Любой, кто приходит в движение сознания Кришны Махапрабху, является самым разумным. Прошу прощения. Является самым разумным среди всего человеческого общества. Well, what is the funny? What? Maharaj, we just remember that today you told us, and yesterday also, that we should use our intelligence. This is a personal. Explain. Махарадж просто нам все время повторяет, что у нас совсем нет разума. I was chastising them that they have no intelligence. Я, говорит, их ругала, что у них нет разума. Yes. Because this is the duty of Guru. Потому что такова This обязанность is the гуру. duty of the senior Vaishnava. Обязанность старшего вайшнава. To pound the false ego. Сминать ложное эго. And to show that you are nothing but fool. Yes. Показывает, что ты никто иной, как глупец. Mahaprabhu himself told this. My spiritual master told me that you're a fool. Махапрабху сам говорил, мой духовный учитель сказал мне, ты просто дурак. So, if even Mahaprabhu's guru is telling them, you are a fool, then what to speak of our guru? Поэтому, если даже гуру Махапрабху говорит ему, ты глупец, то что ж говорить о нашем гуру? So, sometimes those who are traveling with me, I give them some. Поэтому иногда я даю немножко лекарства тем, кто путешествует со мной. But very softly I give it. Но я это делаю очень мягко. But even though I say that you have no intelligence, still, Bhagavatam is saying intelligence is there. Но даже если я говорю, что у вас нет разума, в Бхагаватам сказано, что все равно разум там есть. Otherwise you could not come to this path. Иначе вы бы не смогли прийти на этот путь. Yes. So, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Shri Gauranga Mahaprabhu ki Jai, Harinam Sankirtana ki Jai, Hare Krishna Maha Mantra ki Jai, Sachinandan Gaur Hare ki Jai, Prem Pumarto Mahan ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai, Очень разумный, преданный ki Jai, Gaur Premanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Mahaprabhu ki Harinam Sankirtan ki Shri Akhanda Guru Tattva Nityananda Prabhu ki Ananda Kodi Vaishnava Vrinda ki Samavita Gaur Bhakta Vrinda ki Nikai Gaur Premanandi Hari Hari Bol Vrindai Tulsi Devai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Devi Satyavachai Namo Namah Vancha Kalpataruvascha Kripa Sindhuveva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Vsya Slava Shabrashyam Vsya Priyalam Шрипад Бхактидан Падманабха Махарадж ки джай, Шрила Гурудева ки джай. So also one thing, И еще кое-что. Srila Prabhupada, in training the leaders of his movement, sometimes he would call them you are very intelligent. He would tell them in letters, and you should use your intelligence to serve Krishna. Когда Шрила Прабхупада обучал лидеров своего движения, он иногда называл их очень разумными. Он писал в письмах: вы должны применять, использовать свой разум. But he would also chastise them, Но он также ругал их, especially when they did foolish things. особенно когда они делали что-то глупое. And he would say, you have no brain at all. Он говорил: у вас что, совсем мозгов нет? Your brain is filled with cow dung only. В ваших мозгах один навоз. Then if one of them would do something somewhat intelligent, you would say, oh, but he has 10% brain. А если кто-нибудь из них все-таки делал что-то разумное, он говорил: ну вот у него мозгов есть, ну, процентов на 10. And the disciple loves to be chastised by Guru. А ученик, он просто обожает, когда гуру ругает You его. know Gaur Govinda Maharaj? Вы знаете, что Гор Говинда Махарадж, Srila Gurudev very much appreciated his particular quality, how he used to deal with his disciples. Шриле Гурудеву очень нравилось особое качество Шрилы Гор Говинды Махараджа, то, как он вел себя с учениками. Because he had a very special way of completely exposing their faults and their false ego, but in such a way that it would purify them very much. Потому что у Шрилы Гор Говинды Махараджа была особая манера выставлять на всеобщее обозрение все недостатки своих учеников, но так, чтобы этот ученик освобождался от этого недостатка. When he would be sitting on his Vyasasana, Он сидел на своей Вьяса-асане, especially in Bhubaneswar, where he had his temple, особенно в Бхуванешваре, где у него был храм. and the devotees would assemble in front of him. Преданные садились перед ним. So, he would be sitting like this, Он сидел вот так. and it just so happened that in front of him, slightly to the left, was where he would generally focus. И прямо перед ним, но немножко слева, было как раз то место, на которое он обращал больше всего внимания. And whoever was sitting there, И кто бы там ни сидел, they would receive thunderbolts. получал бы в свой адрес громы и молнии. And he would be lecturing, Он давал лекцию, and then he would say, а затем говорил: oh yes, о да, and then he would call their name. и звал кого-то по имени. Are Baba! Are! And then he would expose their false ego. И просто выставлял на обозрение их ложное эго. Sometimes he would reveal publicly even some of their little secrets. Иногда он даже открывал широкой общественности их небольшие How they had секреты, sinful attachments, sinful desires. их какие-то греховные привязанности и And the греховные devotee's желания. face would turn red. И лицо этого преданного становилось красным. And it would go on and on. А Гор Говинда Махарадж все продолжал и And продолжал. sometimes he had a stick. А иногда он брал свою трость And he would... и бил этого преданного. But every class, the devotees, his disciples, they would fight one another
to sit in that place. Но на каждой лекции преданные его ученики порой сражались за то, чтобы посидеть на этом месте. They would push. Они No, подталкивали. I will sit there. Я No, буду no, 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 I там will сидеть. sit Нет, there. нет, сегодня я. Why? Почему? Why did they? Почему бы им этого хотеть? Because after this surgery, they felt very purified. Потому что после этой операции они чувствовали большое очищение. Anyone that associated with him, they all witnessed this many, many times. И кто бы ни общался с ним, становился свидетелем такого поведения очень много раз. So, it is the duty of Guru to cut the false ego of the disciple. Поэтому это обязанность гуру разрубать на кусочки ложное эго своего ученика. But that will come when the disciple has complete faith and dedication to Sri Guru. Но это будет приходить, когда у ученика будет полная вера и преданность своему гуру. Otherwise, then they will go away. Иначе такой ученик просто сбежит. So, until Guru sees that, okay, he is with me now, he is my disciple. Поэтому до тех пор, пока гуру не увидит, Until ну he sees хорошо, that, теперь он со мной, он мой he'll be ученик. very soft, very Пока он этого не видит, гуру будет очень мягок. always asking, how are you? Всегда спрашивать, ну Smiling как to ты, them. улыбаться. But when you have been accepted by Sri Guru, Но когда Шри Гуру уже принял тебя, then he will chastise. он будет ругать. That is necessary. Это необходимо. Even Sri Krishna, when Arjuna surrendered to him and says, now I'm your disciple, and I'm surrendered to you, please instruct me, immediately Krishna chastised him. Дальше Шри Кришна, когда Арджуна предался ему и сказал, я предаюсь тебе, я теперь твой ученик, пожалуйста, дай мне свои наставления. Тогда Кришна начал ругать его. And he said, Arjuna, you're foolish. Он сказал, Арджуна, да ты глупец. You're speaking like you have so much knowledge. Ты Actually, говоришь you're a как fool. ученый муж, но на самом деле ты полный глупец. Because you're lamenting. Потому что ты скорбишь. You're lamenting for what is not worthy of lamentation. Скорбишь о том, что совсем того не стоит. So I can see that you're foolish. Поэтому я вижу, что ты просто глупец. You are not a pundit. Ты совсем не пандит. You're not learned. Ты не You have no учен. knowledge. У тебя нет знания. Because if you had, you would never lament for Потому что any если person бы- living or dead. Потому что если бы у тебя было знание, ты бы не скорбел ни о живом, ни о мертвом. This is the beginning of Bhagavad Gita. Это самое начало Бхагавад-гиты. So if we want transcendental knowledge, we'll have to submit ourselves at the lotus feet of Tattvadarshi, who sees this knowledge. Поэтому, если мы хотим трансцендентного знания, мы должны будем вручить себя лотосным стопам Таттва-дарши, то And they есть того, can give- кто видит They это can give this знание. knowledge to us, Такие личности могут передать это знание нам. but they have to cut all the misconceptions, all the false ego, in order to give this knowledge. Но для того, чтобы дать это знание, им нужно будет разрубить все наши недопонимания, все наше отсутствие знания и ложное эго. But they have so much love and affection for their student. Но к своим ученикам они испытывают большую любовь и And привязанность. the student knows this, И ученик знает это. has full faith in this. У него в это полная вера. Therefore, there can be such an exchange. Поэтому и может быть такой обмен. Gaur Premanandi. Хари-бол. Shri Guru Tattva ki Jai. Shri Guru Deva ki Jai. Jai. Prabhupada ki Jai. Samveda Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Хари-бол. Now take prasadam. Вот теперь принимайте просаду. Hare Krishna. Когда картика закончится? Is it turned off? This camera? Выключил Выключим? камеру. Начнется. What
exactly is your question then, in regards to this? Еще какая-то часть вашего вопроса осталась неотвеченной? А почему тогда возникла дискуссия после ухода Прабхупада, возникла дискуссия в Искон, и они даже напечатали книгу на Вайкунхе даже лист не падал. BBC издала эту книгу. Why then in ISKCON, after Srila Prabhupada's disappearance, began this discussion and they even published the book? Because they didn't follow the higher spiritual authorities. Потому что они не следовали высшему духовному авторитету. And even in ISKCON, Gaur Govinda Maharaj was the most learned of anyone. И даже в ISKCON Шрила Гаур Говинда Махарадж был самым ученым среди их всех. He was more learned than any of the other disciples of Prabhupada. Он был ученее любого другого ученика And he was a Прабхупады. realized pure Vaishnava. Он был осознавшим, чистым He completely вайшнавом. opposed the GBC in this philosophical, they wanted to establish as a GBC law that everybody in ISKCON has to preach that the living entities fell from Goloka Vrindavan. He never agreed with that. Но он полностью выступал против всего GBC, которые даже хотели издать закон, что все в ISKCON должны проповедовать, что живое существо упало с Голоки Вриндавана. Шрила Гаур Говинда Махарадж никогда этого не принимал. А в силу каких обстоятельств они пришли к такому ложному выводу? Why they had this false opinion? Number one, they're neophyte devotees. Первое, потому что они все неофиты. They're not fully developed, Они не были fully pure полностью devotees, развитыми, fully полностью realized. чистыми, полностью осознавшими себя They were преданными. quite young devotees. Они были весьма молодыми, преданными. Okay? And after Prabhupada left, before he left, he told them, you can consult with my godbrother, Bhakti Rakshak Sridhar И Maharaj. He перед personally своим told them уходом that. Шрила Прабхупада лично сказала, вы можете советоваться с моим духовным братом Шрила Бхакти Ракшак Шридаром Госвами Махараджем. This is a fact. Это факт. I was in Vrindavan. Я был во Вриндаване. GBC approached Prabhupada in his last пришли days. в последние And дни they asked him, Прабхупаде и спросили is there его, anyone we can go to for guidance after you leave? есть ли кто-то, к кому мы можем обращаться за руководством после вашего He said, ухода? yes, my godbrother, Bhakti Сказал, Rakshak да, мой Sridhar Maharaj. духовный брат, Бхакти Ракшак Шридар Махарадж. 2 years before that, Prabhupada said, only he and I, two people on the whole planet, can write purports to the Srimad Bhagavatam in English language. А за 2 года до того Прабхупада говорил, только он и я, всего мы двое на всей планете можем писать комментарии к Шримад Бхагаватам на английском. And following the order of Prabhupada, right after his disappearance, the first GBC meetings before Gaur Purnima in 1978, okay, just after Prabhupada's disappearance, they approached Srila Sridhar Maharaj. It's recorded. And they said, we are approaching you because our Guru Maharaj told us to. И сразу после ухода Шрилы Прабхупады, после первой встречи GBC, лидеры пришли к Шридару Махараджу. Это было даже записано на кассеты в 1978 году. И они, когда пришли, они сказали, мы обращаемся к вам, потому что наш Гуру Махарадж велел нам это. And then they began to ask him many questions. И тогда они начали задавать ему много And вопросов. that's recorded. We have a book И это записано, that у нас has есть some of those книга, conversations. в которую вошла часть этих бесед. And this started in 1978, Это right after началось Prabhupada в left. 78-м, сразу после ухода Прабхупады. Then for the next few years, many devotees started coming to Srila Sridhar Maharaj. И в следующие несколько лет много преданных начало приходить к Шриле Бхакти Ракшак Шридару And many of the Махараджу. ISKCON leaders also. Так же, как и многие лидеры There are many ИСККОН. recordings of Есть their очень много conversations. записей их бесед. How Srila Sridhar Maharaj preached to them. Как Шрила Шридар Махарадж They appreciated проповедовал. so much. Им это так нравилось. But some people came to Srila Sridhar Maharaj and asked him this question. Where have we fallen from? Но кто-то пришел к Шриле Бхакти Ракшак Шридару Махараджу и задал ему этот вопрос, откуда мы упали. And he explained very И nicely, он очень хорошо according to объяснил. the Shastras, Согласно шастрам, according to all the previous acharyas. согласно всем предыдущим We have not ачарьям, fallen from the spiritual world. мы не пали That из is духовного impossible. мира, это невозможно. We have come from Tatastha Мы Shakti, пришли с Татаста Шакти, and we have entered within the material world.
и вошли в материальный мир. Okay, so because we turned away from Krishna. Поскольку мы отвернулись от Кришны, So he explained this very, very deeply with all proper logic and scriptural reference. он объяснил это очень глубоко, основываясь на правильной логике и цитатах из священных писаний. But then some misunderstanding came in ISKCON. Oh, what is he saying? This is not what Prabhupada taught us. Но затем в ИСККОН возникло недопонимание, что он такое говорил. Прабхупада не этому нас Prabhupada told us учил. that we fell from the spiritual world. Прабхупада нам говорил, что мы упали из духовного мира. And even in my early days, in 1970, when I joined the ISKCON movement, they put on, at the Sunday feast, they put on a play in which they showed a living entity falling from Goloka Vrindavan, that he's a cowherd boy, he's playing with Krishna, and then he becomes envious of Krishna, and then all of a sudden, like Garden of Eden in the Bible, you've eaten the fruit, the forbidden fruit, now go out, you know, like this. И даже в самые ранние дни ИСККОН, когда только что пришел движение сознания Кришны в 70-м году, преданные в храме во время воскресного пира разыгрывали спектакль, в котором они показывали якобы падение души с Галоки Вриндавана, как будто бы душа это пастушок, который играет с Кришной, а потом вдруг бах и начинает завидовать ему. И как Адама с Евой после того, как Ева попробовала этого запретного яблока, и изгоняют из рая. Но вот видите, еще при жизни Шрилы Прабхупады они разыгрывали эти спектакли. So it was even while Srila Prabhupada was Yeah, in the planet. but you know, he had temples around the world. They're not reporting to Srila Prabhupada, they're not showing him the spectacle. У него были храмы по всему миру уже This is тогда, just и они не their показывали ему эти спектакли. It's their own Это understanding. было их собственное You понимание. see? But this was not what Prabhupada told. Но это не было тем, что говорил And it just Прабхупада. became a misunderstanding in ISKCON. Это просто возникло как заблуждение в ИСККОН, неправильное понимание. And then it carried on for many years. И так продолжалось много лет. But it's not based on Shastra. Но это не основано на They шастре. have not been able to show one quotation from Prabhupada's books. Они также не смогли показать ни одной цитаты из книг Прабхупады. But yet they write this ridiculous book, Our Original Position, Но тем не менее написали эту смехотворную книгу, наше изначальное with their own положение, speculation, с собственными спекуляциями. not Shastra. Это не основано на шастре. So this is one of the biggest problems in ISKCON. Это One of одна the из biggest problems. величайших проблем в ИСККОН. They have deviated from the Siddhanta of our previous acharyas. Потому что они отклонились от седанты наших предыдущих And ачарьев. Srila Gauragovinda Maharaj, just before he left this world in 1996, he said, I can tolerate anything, but changing the Siddhanta, I can never tolerate. И Шрила Гаургавинда Махарадж прямо перед своим уходом из этого мира в 96-м говорил: я могу многое стерпеть, но не то, когда они меняют седанту. Now, if you go around in ISKCON, you will find that amongst the ISKCON leaders, very many of them do not support this misconception, because now they've become a little bit more knowledgeable, they've read Jiva Goswami and other literatures, and now they understand that there is no possibility that we have fallen from there. Но если вы теперь будете общаться с лидерами ИСККОН, вы обнаружите, что теперь многие из них уже не поддерживают это заблуждение, потому что теперь они стали более знающими, они уже ознакомились с книгами наших ачарий, таких как Джива Госвами, и теперь они понимают, что нет никакой возможности, чтобы мы были на Галоке Вриндавана и затем упали оттуда. But still, this is the GBC rule. Но тем не менее, таково правило GBC. Но так или иначе они продолжают как бы скатываться в сектантство. То есть они как бы отгораживаются от всего вайшнавского мира, не пускают саньяси в свои храмы для проповеди. Чем это мотивировано? But why then they behave as sectarians? They do not accept all other Vaishnavas, they do not accept other sannyasis to go and preach in their temples.
Because of these kind of misconceptions. That's why. Именно по причине подобных заблуждений. They think that they know what is the actual Siddhanta. Им кажется, что они знают истинную Сиддханту. But they have deviated from the actual Siddhanta. Но они отклонились от истинной Сиддханты. So in one sense you can say that it has become an apasampradaya. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что это стало апасампрадаей. Not that they are all completely deviated. Это не значит, что они все полностью отклонились. But they are passing rules, making it ISKCON law, that is actually against the Shastras. Но они принимают такие правила, законы ИСККОН, которые на самом деле противоречат шастрам. And against the very teachings of Srila Prabhupada. И противоречат даже самим наставлениям Шрилы Прабхупады. So, I mean, this is a more extensive subject matter. There's a lot of history. Это на самом деле куда I'm более just giving you широкая тема. the culmination of the history. Есть много исторических фактов, которые можно было бы рассказывать на эту тему. Я сейчас даю все вкратце, то, к чему это привело. There are also books that have been written about the history of ISKCON with Srila Sridhar Maharaj. Есть также книги, которые описывают историю взаимоотношений ИСККОН со Шрилой Шридаром Махараджем. But yes, it is true that they started to ban, association with such advanced, pure Vaishnavas. Но это правда, что они начали запрещать членам ИСККОН общаться с чистыми вайшнавами. This is the number one main reason why I am not officially in ISKCON. Это также главная причина, по которой я не предъявляюсь официально в ИСККОН больше. Because I protested that they should ban Srila Sridhar Maharaj. Потому что я протестовал против этого запрета, против Шридара In Махараджа. 1982, they В banned him. 1982 они запретили его. And then after that, they banned anyone who wants to go to him and hear from them. А после этого они запретили каждого, кто хотел ходить к нему и слушать And его. because I knew, absolutely, that Srila Prabhupada had the highest opinion of him as the highest realized Vaishnava. А поскольку я абсолютно точно знал, что Шрила Прабхупада был о нем самого высокого мнения, как о самом возвышенном и осознавшем себя вайшнаве, He had said so many things about him. он очень много всего говорил о нем. And he also ordered his leaders to go to him. И он также повелел своим лидерам ходить к нему. So when I saw that they were deviating and they were banning him and accusing him of so many false motives, ulterior motives, then I said, no, I cannot accept this. И когда я увидел, что они обвиняют его в разнообразных корыстных мотивах, когда я увидел, что они запрещают людям ходить к нему, я не мог этого терпеть. So there's a lot of history. Есть длинная история. Someday I'll tell Однажды these я histories so that it can be recorded. буду рассказывать это, чтобы все это было записано. Я как бы общаюсь с теми, кто ходит в храм ИСККОН. Это в основном молодые люди, начинающие, неофиты, как мы их называем. И они иногда спрашивают, какого гуру прибежища можно принять. Ну, я думаю, что не все инициирующие гуру в ИСККОН, такие сектанты или ограниченные личности. Может быть, там есть кто-то, кто достоин быть гуру, кто может дать дикшу. He associate with some young men who just coming in connection with Krishna consciousness. They come to ISKCON and they sometimes ask him questions. Oh, which guru do you think we can accept? And so he has this question that maybe not all initiating gurus in ISKCON are in this misconception. Maybe some of them are not deviating from the Shastras. Well, that's what I said. I said Я так и that сказал. amongst the ISKCON leaders, there are many that also, they don't accept this false understanding of the fall of the jiva. Я так и говорил, что среди лидеров ИСККОН есть многие, которые не принимают эту ложную концепцию о падении дживы. And there's also
some number of leaders that they consider that the GBC made some very serious mistakes in their dealings with the great Vaishnavas. Есть также некоторые лидеры ИСККОН, которые считают, что GBC допустила серьезнейшие ошибки в том, как они ведут себя с вайшнавами. But still, within ISKCON, they still ban, devotees that have gone outside of the institution. Но тем не менее в ИСККОН они до сих пор запрещают тех преданных, которые вышли за пределы организации. Gradually it may change over time. Постепенно со временем это может поменяться. Generally, things like this, they'll gradually come to a middle point. Обычно такие вещи постепенно приходят к какой-то золотой середине. Инициирующий гуру, который дает дикшу, он должен быть осознавшей личностью. Он должен быть уттама дхикари. Но есть ли такие личности в ИСККОН? I know that initiating guru should be Uttumadhikari, but do they have such personalities in ISKCON? Well, first of all, one who is in Madhyam level can also act as initiating guru. Прежде всего, тот, кто находится на уровне Мадьямы, тоже может действовать как инициирующий гуру. Definitely. Определенно. You can have millions of gurus who are on that level. И можно найти миллионы гуру, которые находятся на As этом long as they don't prevent their disciples from seeking out higher sangha, Siksha guru who has high realizations, then there's no problem. До тех пор, пока они не препятствуют своим ученикам искать более высшие садхусанги с более возвышенными шикша-гуру. Это не проблема. Like Srila Sridhar Maharaj. Как Шрила Шридар He was there. Он же He был is там. Uttam. Он Уттама. If the ISKCON leaders did not oppose him, if that did not happen, Если бы лидеры ИСККОН не стали противостоять ему, если бы этого не было, then they could have benefited their disciples. они могли бы таким образом It's дать not благо required своим ученикам. that their disciples should take Diksha from Srila Sridhar Maharaj. Потому что вовсе не было обязательно, чтобы их ученики Only получали through дикшу от Siksha they Шрила can gain all Шридар things. Они через шикшу могли And получить same with Srila недостающее. Narayan Maharaj, То же самое Bhaktivedanta со Шрилой Narayan Maharaj. Бхактивиданта Same thing Нараяна happened with the Махараджа. GBC. То же самое происходило с And, GBC. and he was never interested to initiate А so ему many никогда disciples. не было интересно давать only wanted to посвящение help стольким ISKCON. ученикам. Он хотел только помочь And for ИСККОН. about 6 years, the ISKCON leaders were coming to him personally. И почти He was giving so 6 many лет classes to ИСККОН them. приходили к нему лично, и он давал им много лекций. But then at one point, again, they turned against. Но в какой-то момент они вновь повернулись против. So ISKCON has a very poor track record of dealings with exalted Vaishnavas. Поэтому у ИСККОН очень плохая модель поведения с чистыми вайшнавами. But whether there are, like Uttam Adhikari, who can say? Но есть там уттамы или нет уттамы, кто может сказать? Because you have to be Uttam to be able to recognize one. Потому что, чтобы распознать уттама адhikari, нужно быть уттама адhikari. But if we associate with an exalted Vaishnava, we hear Harikatha from them, we observe their lifestyle, their dealings, and we can see so many symptoms. Но если мы общаемся с возвышенными вайшнавами, если мы слушаем от них харикатху, если мы наблюдаем за тем, как они живут, за тем, как они себя ведут, мы можем наблюдать это по многим косвенным признакам. But Kanishta Adhikari, they cannot recognize who is Uttam. Но Каништа Адхикари не может распознать уттаму. Каким качествам должен соответствовать Падманабха? What qualities should have Vatma Pradarshaka? Vartman Pradarshak is not spoken of so much, what qualifications in the Shastra. Квалификации Ватма Прадаршика Гуру в шастрах особо не But in говорится. general, a real Vartma Pradarshak is one who has some realization of what is the pathway to follow. Но в общем, истинный Ватма Прадаршика это тот, у кого есть некое осознание
истинности пути. But it's not said that he has to be Uttam Adhikari. No. Но нигде не сказано, что он должен быть, например, Уттамадхикари. Someone who has some higher understanding and can recognize this is the pathway to follow in life. He can point that out. Vartma Pradarshak means that he's pointing to you. Here, you go in this way. Тот, кто обладает неким высшим пониманием, что и он может распознать истинный путь, он может указать тебе, вот по этому пути ты должен идти. All devotees, they should become qualified to become Vartma Pradarshak gurus. Все преданные должны стать достаточно квалифицированными, чтобы стать Вартма Прадаршиком. And then to become Siksha Guru also. И затем также, чтобы To становиться be able to Шикшей, instruct чтобы уметь new наставлять devotees новых преданных, and innocent conditioned souls, невинных, обусловленных, how to convince them of this philosophy. уметь убедить их в истинности философии. But Diksha Guru, some qualification should be there at least in the Madhyam level. Но у Дикши Гуру должна быть достаточная квалификация, по меньшей мере, на уровне магии. And that Diksha Guru also will be very happy when their disciples can get also higher association and higher Siksha from exalted Vaishnavas. Такой Дикши Гуру будет очень счастлив, когда его ученики смогут получать более высокого порядка общения и наставления от уттама вайшнавов или от более возвышенных вайшнавов. Good questions.